Dr. Nitam Deka, what is the best time for a woman to get pregnant? There is no best time for a woman to get pregnant, okay? So the thing is, it is all about when you're mentally, physically, emotionally ready. And now, even now, you have to say that financially also ready to have a baby. Right time kuntu, first period for right time kuntu. Generally, it's like 12 years would be considered right because the bacha to matured hoy titya hobole 10 years, 8 years or jodi bacha tar periods hoy ase ta nije nu ki buji pai. I she'll not understand why she's bleeding. Do you think PCOD affects in fertility? In the fertility part, yeah, it does affect in the fertility part. PCOD is a metabolic and endocrine disorder, okay? Now again, same thing comes to the food habits. School opera, ahi pele will have momo, the kids will have pizza. The junk. Yoga class বা জিম যাবলৈ সময় নাপায় তো বহুত মানুহে বহুত মহিলা এনেকুৱা আছে যে ঘৰৰ কাম কৰি থাকে That's a very lame excuse. That's a very lame excuse. I spend 1 hour or 2 hours on Instagram and that 30 minutes you need a small space, one yoga mat. You do not need a mat also. Tate 10 surya namaskar kora. Key factors of karne sperm count low hoy. Varied factors now. Again, stress. First of all, we'll go to stress because of the lifestyle now. Then smoking ho gaya, drinking whole. বহুত ছোৱালী এনেকুৱা আছে যোনে স্মোক কৰে, ড্ৰিংকছ কৰে। এই ছোৱালী অৱস্থাত এইখিনি কৰাৰ পিছত সেইখিনি এফেক্টছ Definitely. So I tell smoking or drinking kora paso to me nije sabasun when you're continuously smoking and drinking how your skin looks. So ovaries are even delicate organs, right? Tire kenuka tatu to change ahibo no. Ejon mohilor মানে কিতিয়ালৈকে মানে আপোনাৰ স্পার্ম কাউন্ট মানে হেলদি হৈ থাকে মানে কিতিয়ালৈকে তাহতে থ্ৰুআউট থাকে almost throughout you can say it's so unfair now. It's actually unfair. I feel really bad about it. Call me feminist or whatever. I feel so bad about it. Career conscious মানে job কিবা কাৰণত বিয়া পাতি বলে বিয়া পাতিব নিবিচাৰে মানে বাচ্চা নিবিচাৰে বহুত আছে এনেকুৱা I really wanted to break this thing যে IVF আৰু oocyte freezing to মানুহে ভাবে যে কিয় প্ৰবলেম আছে কাৰণেহে কৰিছে নহয় because I'm saving the time. The size matters. Size of the penis does not matter when you want to conceive. But for pleasure, definitely. You all have to tell me that, if that matters or not. আজি নাৰী দিৱস পুৰুষ কেন্দ্ৰিক সমাজখনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সময়ৰ লগত খোজ মিলাই আকাশ চুবলৈ সক্ষম হৈছে আজিৰ নাৰীয়ে এগৰাকী কন্যা ভগ্নী পত্নী মাতৃ হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি অধিকাংশ নাৰীয়ে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ যতনৰ লগত হেমাহি কৰে যাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ডায়েট এক্সাৰসাইজ alcohol, smoking, electronic gadgets, supplements এইবোৰ সকলোৱে আমাৰ ফাৰ্টিলিটিত কেনেকৈ এফেক্ট কৰিব পাৰে নেচাৰেল প্ৰেগনেন্সি পুৰা IVF আৰু surrogacy লৈকে স্পাৰ্ম আৰু এগ কাউন্টৰ পৰা এগ ফ্ৰিজিঙৰ লৈকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমছৰ আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে এটা হেলদি বেবি জন্ম দিবলৈ প্ৰেগনেন্ট হ'বলৈ বেষ্ট সময় কি ইন্টাৰকোৰ্স কৰা বেষ্ট পজিশন কি এইবোৰ সকলো আমি জানিম আজি এই পডকাষ্টত ডক্টৰ নিতম ডেকাৰ সৈতে আপোনাৰ লগতে সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আপুনি আজিৰ ডেটত এগৰাকী সফল নাৰী এই সফলতাৰ যাত্ৰা আপোনাৰ কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথমতে বাকি কোৱেশ্চন খুদাৰ আগতে প্ৰথমতে আপুনি আমাক হেতু জনাওক Okay, now that's a very funny story. Like when I was in class 2, my cousin was born, and then we were so excited that time, like a baby coming, and then the doctor, showing the baby. That time it was a very happy moment for all of us. Ami to thiyo hoi pele rokhi asu ha bacha to ulai hise, so that gave me immense joy. So next the thing was like I want to be that person. I want to be the person like showing the baby. So I was like no sure I want to be a gynec. Hey Tityapra I was like no this is what I want to be when I grow up. So probably that is how it got embedded inside. Okay, gynec lobo lage. Beleg option rakha nai ar life with. So Dr. Nitam Deka আমি জানিব বিচাৰিছো যে মানে what is the best time for a woman to get pregnant? See, there is no best time for a woman to get pregnant, okay? So the thing is, it is all about when you're mentally, physically, emotionally ready. And now, even now, you have to say that financially also ready to have a baby. And then you'll see your ovarian age, you'll see your follicles, how they are, and then make an adjustment accordingly. So age is not a factor? Definitely age is a factor, but see, the normal age and the ovarian age, there's a biological age. Now, what is my age and my ovarian age will be different. Yeah. So a person can be infertile or having problems conceiving at 25. A person might not be having problem at 40 also. At 45 also. We have seen that. So if you have to see, you have to check your ovarian age. Mane follicles kiman ase, how is your ovary, how is your uterus. Depending on that, you will know that when you have to get pregnant. And what about the period cycle? When like we should try
getting So, in the period cycle, you're supposed to be sure of your ovulation period. A cycle, supposedly, we divide the cycle into 3 parts. The thing is, supposedly you're having a 30-day period cycle. So you divide 10, 10, 10. So first part is the preparation of the follicles, the follicular part. Then is the 10 days in between, that is the ovulation part. That is the ovulation window, that is the fertility window. So that time, if you all stay together, then the pregnancy chances are more. মোৰ যেতিয়া সন্তানটো জন্ম হৈছিলে তেতিয়া মই যোনগৰাকী ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈছিলোঁ তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে আজিকালি কনচিভ কৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় আজিকালি 50 এজত 40 এজতো কনচিভ কৰিব পাৰে কিন্তু নেচাৰেলি নহয় এই নেচাৰেলি নোহোৱাৰ কাৰণটো কি আজিকালি ইমান যে অসুবিধা হৈছে কনচিভ কৰাৰ কাৰণে এইটো কাইন্ড অফ এচিভমেন্ট হৈ গৈছে কনচিভ কৰা মানে কাইন্ড অফ এচিভমেন্ট এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে দ্যাটস হোৱাট হেতুৱে মই যেটো ক'লো যে ওভাৰিন এজ বায়োলজিক্যাল এজ ইউ মাইট বি 30 কিন্তু তোমাৰ ওভাৰিৰ এজ কেনেকুৱা আজিকালি ধৰা আগতে বাচ্চাবোৰৰ পিৰিয়ডছবোৰ মানে ডিলে হৈছিলে ক্লাছ 8-9ত হয় আজিকালি বাচ্চাবোৰ তুমি চাবাচোন ক্লাছ 2-3তে পিৰিয়ডছ হোৱা আৰম্ভ হয় বিকজ অফ দ্য লাইফষ্টাইল বিকজ অফ দ্য এক্সেছ অফ হৰম'নছ চ' আ কিড হু ইজ হেভিং হাৰ পিৰিয়ডছ এট class 2, class 3, when they are 10, 11, 10 years of age, so definitely your fertility rate to komi ahibo. By the time they are 40, their ovarian reserve is declining. So she has to conceive early. So depending upon the lifestyle, the stress and all levels, the things differ. Now that there is a huge number of infertility cases in our society, what do you think are the key factors? Like, what is affecting infertility? Now we are saying that the infertility rate has increased over the time. Definitely it has increased because of the lifestyle, the stress factors, what I said that the hormone excess and all our food habits. But then infertility was always there. We thought that it was not there. Ami bhabo because manubur ulai nahisile. Agote ki hoisile dhora kunbata infertile hoy ase. They never visited a doctor. They didn't know. Hete henikai thaki gusi gol. So ami aru gomo na pa. Etia ki hoise supposedly you are having some problem. You will Google about it. You'll go to the doctor. You'll call your friends. You'll have a WhatsApp group. Ekdam sobe suggestions dibo. So now we get to know okay kiman problem hoy ase. Now you are addressing the problem. That's why you all know that infertility rate is high. Okay. Depending on that. আপুনি মাত্ৰ ক'লে যে 10 বছৰ বয়স 9 বছৰ বয়সতো আজিকালি পিৰিয়ডছ হৈ যায় ফাৰ্স্ট পিৰিয়ড হৈ যায় তো এইটো ৰাইট টাইম কোনটো ফাৰ্স্ট পিৰিয়ড হয় ৰাইট টাইম কোনটো Generally it's like 12 years would be considered right because the bacha to matured hoy titia hobole 10 years 8 years or jodi bacha tar periods hoy ase ta nije nu ki buji pai mean she'll not understand why she's bleeding they'll have anxiety they'll not know when to use the pad how to use the ekku bujiye na pai bacha bur ahe amar tate they come with their problems like pet bikhais ekku buji na pai mo periods hoy goise that's so sad so that's পিৰিয়ড হওঁতে যেতিয়া পেটৰ বিষ হয় ঘৰুৱাভাৱে কি কৰিব পাৰি মানে পেইন কিলাৰ নোলোৱাকে ঘৰত আমি কি কৰিব পাৰো আৰু ডায়েট কি মেইনটেইন কৰিব লাগে অলপমান ৰেষ্টৰ দৰকাৰ বুলি কয় ৰেষ্ট লাগে warm food খাব লাগে chocolates help a lot I personally have a lot of chocolate during that time dark chocolate helps a lot tea coffee I do not suggest but then that also helps a lot and then being active actually you know what when you're active throughout the cycle throughout the entire month then the pain and all is on the lower side people who are sedentary june basically workout na kore ba khela dhula kom ke kore ekane bacha burok ami ko je basically kheliba be active in your life and then your food habits bur jodi ami korur para jodi mane curb kori rakho dhora fat basically no hoy carbs basically no hoy eta balanced diet eta rakho to iman kini problem no hoy what is PCOD now we can see every 2 girls in 20 are suffering from PCOD or PCOS and do you think PCOD affects in fertility in the fertility part it does affect in the fertility part PCOD is a metabolic and endocrine disorder okay now again same thing comes to the food habits so we have been like agod not iman food exposure nasile eta ami eta Swiggy is there Zomato is there like school opera ahi pele will have momo the kids will have pizza the junk and then if you ask them what do you do after school we do not play we do not they are on the mobile there's no physical activity so what happens the level of hormones are estrogen is at the peak PCOD ki hoy generally it is more of kind of a pre-diabetic kind of a state you can say the janeke tumar when the fat deposit is more in the ovaries are bigger in size ovulation na hoy same if we like cure the lifestyle pattern PCOD is cured infertility hoy tate PCOD why because you do not ovulate PCO patients se khoda ahi pele kobo je hera cycles bo irregular hoy fine why it's irregular ovulation na hoy
fat content to your ovary besi hoy, besi thake. So the thing again comes back to your diet, your lifestyle changes. If you fix that, you're fine. কেনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ দিব মানে Somebody would ইমপ্ৰুভ কৰিবলে মানে fertility improve koribo kane first though you have to visit a doctor definitely because see tumar awareness to bahut important je tumar cycle to kenuka hoy ase tumi gom pabo lagibo je tumar mahike to thik hoy ase na mane it's a pura proper cycle matrix not hoy ase na but 26 days or whatever cycle you are having, so whether it's regular or not তোমাৰ ফ্লো টু কেনেকুৱা হৈছে সাম পিপল হিয়াতে কয় যে কমকে ব্লিডিং হৈছে এডিন ব্লিডিং হৈছে দুদিন হৈছে সো দ্যাট ইজ আ কনসার্ন কাম টু দ্য ডক্টৰ ইভালুৱেট ইয়োৰসেলফ এবাৰ সোনোগ্ৰাফি এখন কৰি চালা যে কিবা প্ৰবলেম আছে নে নাই অল দোজ থিংস সো দ্যাট ইজ দ্য ফাৰ্স্ট থিং দেন ইউ ডায়াগনোজ ইয়োৰসেলফ ওকে ফাইন মোৰ অলপমান PCOS ডেভেলপ হৈছে সো হোৱাট ডু আই হেভ টু ডু ইনফাৰ্টিলিটিৰ কাৰণে দেন ধৰা ডায়েট ঠিক কৰিলা দেৰ আৰ মেডিচিনছ which help in PCOD like there are supplements which can help you cure PCO, your lifestyle modification. Exercise? Definitely. That's a key role. Exercise kuntu mane apuni prefer kore mane yoga, cardio ne strength kuntu korile mane any form of exercise is good. However you can sneak time jimane mane ji kora june jeneke mane pare. But then definitely strength training is the best training because that is how you tone your body, you work out on the entire body form. Cardio is for endurance. Sabokane je how your heart is pumping and all. And yoga, if you do power yoga, definitely body weight yoga. Yoga has its own beauty. সকলোৱে যোগা ক্লাছ বা জিম যাবলৈ সময় নাপায় বহুত মানুহে বহুত মহিলা এনেকুৱা আছে যে ঘৰৰ কাম কৰি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে 30 মিনিটছ ওলাব নোৱাৰে কোনো পাৰে that's a very lame excuse that's a very lame excuse মই মোবাইলত চাবৰ কাৰণে মই ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিবৰ কাৰণে I spend 1 hour or 2 hours on Instagram and that 30 minutes you need a small space, one yoga mat, you do not need a mat also tate 10ta surya namaskar kora, you start like that. If you want to do, you will do it. We have so many patients you won't believe who comes for fertility counseling, okay, and they have been diagnosed with little bit of PCO and ovulatory cycles and all, weight besi ase proper counseling episode we counsel them, okay fine, you all they are very anxious pregnant hua nai and then they'll come, okay fine, we'll go for direct IVF bahut ahe henika যে আমাৰ টাইম নাই সোসাইটিয়াল প্ৰেছাৰ ইমান বেছি হৈছে and everything. Proper counseling episode when they change their lifestyle, I get a call, I'm pregnant হৈ গৈছো, it's positive. That's a good thing, no? Little bit of change, lifestyle change bahut help kore. That's the new medicine. Lifestyle change and diet is a new medicine actually, I would say. Health checkup to ketiar pra start koribo lage mane kiman age or pra health checkup is mandatory every there is no age for it bachcha ta to tumalage vaccine kane loye jwa hoy no hoy. So when the girl gets her first period, that time eta checkup dorkar. If she is complaining je mane dhora bachcha to je complain korise je bachcha ta koru bachcha ta definitely cycle to ketiao regular nohoy 1-2 বছৰ establish honte lage the brain function and everything tar paso jodi regular hoy ase, she's having pain and all, so definitely out of that checkup gom papa je sob thike ase na thike ase je you can wait aur jodi ke problem ase you follow up. It's always important. And for married couples also, once you get married, you'll come for a prenatal checkup. It's very important. Sabor karne je ma kiman bosor kiman ma rokhibo paru fertility bia patiye to ajikali kuno mane they don't want a kid, they will want to enjoy their life, they want their career is important, everything is important now, so definitely এটা আমি PCOD কথা গম পালো এটা সেক্সুয়াল হরমোন যোনটো ডাইরেক্টলি মানে প্রেগন্যান্সিত ইন্টারফেয়ার কৰিব পাৰে chronic diseases like diabetes and thyroid এই দুটা ডিজিজে কেনেকে মানে ইনফার্টিলিটিত মানে আমাক হেৰি কৰে. See, diabetes does not cause infertility. Again, diabetes is not a cause for infertility, it will not cause, but then diabetes is like, the sugar levels are very high, the chances of miscarriages are more, the chances of preterm delivery is more, the chances of you having a diabetic baby is more because you have GDM during that time. The baby is big, baby to lagat ke dhora 4 kg hobo, basi weight hoy, bacha to ulai pele NICU thakibo laga hoy, ticket niya hoy, respiratory distress hoy. So we have seen diabetes will not cause infertility. Thyroid also does not cause infertility, but thyroid does ki kore, thyroid mahike to kheli meli kore, irregular cycles koribo, ovulation hobo ni die, like that. Thyroid e PCOD kore niki? PCOD লগত thyroid অলপমান connection থাকে. Thyroid e PCOD নকৰে, but then there is little bit thyroid to raise থাকে PCO patients ত দেখা গৈছে. During pregnancy যেতিয়া আমাৰ hormonal imbalance হোৱা বুলি কোৱা হয় তেতিয়া কি কি abnormal হয় আমাৰটো pregnancy টাইমত এনেকুৱা হ'বই এনেকুৱা ধাৰণা এটা লৈ থোৱা হয় তাৰ ভিতৰতে normal কোনখিনি আৰু abnormal কোনখিনি আমি কেনেকৈ গম পাম? All throughout the pregnancy. Hormonal imbalances.
generally changes, hormonal changes বা hormonal imbalance? Any? The whole metabolism of the whole body changes, okay, during pregnancy. Now কিছুমানৰ এতিয়া BP develop হয়, কিছুমানৰ এতিয়া ধৰা sugar develop হয়, মানে you will see a patient who is thin but in pregnancy সময়ত sugar to peak হৈ আছে, BP বাঢ়ি আছে, আৰু hormonal changes in the sense mood swings কিছুমানৰ আহে, definitely progesterone hormone কাৰণে গৰম লাগে, ঠাণ্ডা লাগে, অলপমান হেৰি হয়, মানে it's like freezing outside, you are sweating. Changes থাকে আৰু pregnancy. Sab normal মানে. These are normal things. Diabetes আকৌ normal হৈ যায়. You have to put in effort. Obviously, once you had developed GDM, যোনটো diabetes in pregnancy বুলি আমি কওঁ, ধৰা হেনেকুৱা develop হৈছে, তো তুমি pregnancy delivery হৈ যোৱাৰ পিছতে আকৌ তুমি you have to be active in your মানুহে যে একদম ৰেষ্ট লৈ যায়, পুৰা 1 বছৰ একো নকৰে, আৰামছে খাইছে, বেবি ফিড কৰিছে, খালি বাচ্চাটোৰ, no, it's not like that. After 15 days আমি walking start কৰিব দিওঁ. After 2 months you start your weight training, you start your yoga, you start your weight, you have to come back to your pre-size, no? It's very important, which we do not follow. More first baby more BP হেৰি হৈছে, shoot up হৈছিলে, second time টো হৈছে, কিন্তু মোৰ এটা মাজে এনেকুৱা মোৰ হৈ থাকে, কিন্তু মানে এনি টাইম মই BP হাই নহয়, কিন্তু মাজে হৈ থাকে, কিন্তু মানে সেই BP প্ৰবলেমটো মোৰ after pregnancy start কিছুমানৰ persistent থাকি যায়, মানে you had a chance of তোমাৰ already hypertension হেইটো আছিলে, ধৰা familialও হ'ব পাৰে বা lifestyle কাৰণ stressৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, after your delivery you were stressed out probably, and then ধৰা we didn't continue with the medicines, to follow up to ভালকে হোৱা নাই, so all those things are, had you মানে properly channelize everything, তেতিয়াহ'লে কিছুমান থাকি যায় BP অলপমান, so we have to take steps for monitor কৰিবৰ কাৰণে. আমি কেতিয়াৰ পৰা weight control টোৰ ওপৰত মন দিব লাগে, মানে কেতিয়াৰ পৰা সৰুতে, মানে কিমান এনেকুৱা কিবা পাৰ্টিকুলাৰ এজ আছে নেকি যে সৰুৰ পৰাই আমি ভাবো যে হা বেবিটো গলু মলু is very cute, no, it's not like that. The baby has to be healthy, running around. Actually thin child is the best child আৰু হকত হোৱাটো মানে we are খাবলৈ দিওঁ সবখিনি, তো সিমানখিনি ৱৰ্কআউট কৰিছে নে নাই, বাচ্চাটো সিমান এক্টিভিটি পাইছে নে নাই, কিমান আমি লৈ আছোঁ খানা, সৰুৰ পৰা চাব লাগে. বেবিটা সকলো মানে সকলোৱে হৈ গৈ থাকে, সেইটোৱে মানে প্ৰেগনেন্সিৰ পিৰিয়ডটো এফেক্ট কৰে. Definitely affect কৰিব. You gain around 10 to 15 kgs during when you are pregnant. খোজ কাঢ়িব দিগদাৰি হয়, ভৰিৰ মাজত there is swelling everywhere, মানে বহুতে প্ৰব্লেম, উঠোতে প্ৰব্লেম. Why do we need to take it? তুমি যদি এইখিনি আগৰ পৰা আমি যদি কেয়াৰ ল'লোহেঁতেন, তে ইমানখিনি গৈ নাপায়. ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটছে ফাৰ্টিলিটিত কিবা এফেক্ট কৰে নেকি? Definitely কৰে. See, now we are with the mobiles, we are with the Wi-Fi devices all throughout, 24/7 we are with those. The electromagnetic radiation from them, the waves and all, it's not good. The heat, that's what, it's not good for the sperm count and all. Sperm count to decrease হৈ যায়. Or when you are with the electronic device, supposedly ধৰা corporate lifestyle যাৰ থাকে, you are with the laptop and sitting with the laptop or the computer desktop 24/7 you are there. তুমি বহিয়ে আছা নহয়, তোমাৰ mobility কিমান হ'ল? No exercise, no workout, you're eating, you're working, so abdominal area to pore, that is also one thing. Sperm count definitely affect kore, motility affect kore. কিয় এনেকুৱা হয় যে কিছুমান মেলৰ sperm count বহুত low থাকে, কি factors কাৰণে sperm count low হয়? Varied factors. Now again, stress, first of all we'll go to stress because of the lifestyle now, then smoking ho gaya, drinking hole, তাৰপাছত তোমাৰ কিছুমানে ভেৰিকোচিল থাকে, কিছুমানে ধৰা ভাইৰেল ইনফেকশ্যন, সৰুতে মামছ হ'লে এজোস্পমিক হৈ যায়, চ' ভাইৰেল ইনফেকশ্যন থাকিলে কিবা বেমাৰ হোৱাৰ পাছতো কমি আহে, শ্লিপ ডিষ্টাৰ্ব মেইলছৰ, মানে সৰুতে হ'লেও হ'ব পাৰে. It affects. Viral infection, it does affect. We have a lot of patients who come like that azoospermic because of mumps they had in the past. Okay. So এনেকুৱা হয় নেকি যে আজিকালি বহুত ছোৱালী এনেকুৱা আছে যোনে স্মোক কৰে, ড্ৰিংকছ কৰে, এই ছোৱালী অৱস্থাত এইখিনি কৰাৰ পিছত মানে বহুত সৰু এজত, কম এজত কৰে, তো সেইখিনি এফেক্টছ Definitely. So এতিয়া স্মোকিং আৰু ড্ৰিংকিং কৰাৰ পাছত তুমি নিজে চাবাচোন, when you are continuously smoking and drinking, how your skin looks. Skinot kenuka changes ahe. So ovaries are even delicate organs, right? Then kenuka tatu to change ahibo no. Smoking and all, ami koncha it's dangerous, cancer causing hoy, but her heart attack diye because arteries. So same with the ovaries also, no. So blood supply to the ovaries are cut down. So reserve to komi ahe. Eta male, ejon male or মানে কিতিয়ালৈকে মানে আপোনাৰ স্পার্ম কাউন্টটো মানে হেলদি হৈ থাকে, মানে কিতিয়ালৈকে তাহতে থ্ৰুআউট থাকে তাই অলমোস্ট থ্ৰুআউট, you can say in comparison to a woman, yeah, women are
For a woman, we have a fixed cycle pattern of 400 to 500 cycles. So we have a fertility window. Mane bhal egg ulwar there mane lifespan we'll have 400 to 500 cycles only, right? For a male, per ejaculation that it comes out from 30 million millions to lie till 200 million low pare. So 60 70 lo to aram se goye thake. We have patients, we actually have patients who come like that. Okay. It's so unfair, na? Yeah, it's actually unfair. I feel really bad about it. Yes, Call me feminist or whatever. I feel so bad about it. But then it's okay. So what do you think ki koribo lage? Fertility बढ़ाबो karne for the female. Fertility बढ़ाबो karne ajikali jehetu iman infertility cases ase mane male bilakor to problem nai. Male bilak iman problem na thake. Definitely has sperm count to komi jay. Ha dhara 60 pisote to komi jaboy for a female now. See now, again, the main things are again lifestyle, your food habits, antioxidant rich food. Khana kini ekdam eneke khaba religiously jay mane okay these are khoda eneke khaba like these are my anti-aging products. These are something I'm having daily to improve mane longevity badhabo karne. Dark vegetables hoy gol, beetroot hoy gol, pomegranate hoy gol, all those kind of healthy things are workout kori thakila. Then the most important thing is you come to a doctor, ovarian reserve to salam. Ovarian mane you're career oriented but tomar eta bacha ase next to kane gap lage but we dhara long distance relationship but asa you all want to wait for some time je moi etia biya pati pele I don't want bacha now. So now we have this thing, the best boon that we have is oocyte freezing. Undatomy freeze kori thoi dibo paru. And today if I do not want to get pregnant, I'll freeze my eggs and keep. Moi 10 bosor pisot lobo paru etu. Aram se the stars, celebrities, everybody is doing it. Yeah. It is still a taboo here. Yeah. IVF to manhu etia bhabe je oh IVF korise problem ase. No, those are smart people who are doing IVF because moi he hassle to nalage muk pisole kane moi kori pele ses kori thoi disu aru. Amar recent eta article pohisilo tat mane egg freezing or for enquire egg freezing jiman bosor leke kore he egg to grow hoy jay. মানে এজৰ লগত জিমান বছৰলৈকে হয় তেতিয়া একো প্ৰবলেম নহয় মানে গ্ৰো হলে. No, if you're freezing the egg today in 2025, if you are using the egg in 2030, that's 25 or egg to use কৰিছা না তুমি ফ্ৰিজৰ পৰা কিটা বস্তু উলাই পেলে হেতু মানে হিট কৰিছা no হেতু ফ্ৰিজ কৰি থৈছা না অ কেনেকে গ্ৰো পেলে তাৰ বাচ্চা হৈ যাব না ফ্ৰিজৰ ভিতৰতে বহুত career conscious মানে জব কিবা কাৰণত বিয়া পাতিব নিবিচাৰে মানে বাচ্চা নিবিচাৰে বহুত আছে এনেকুৱা definitely মানে those who are supposedly আগতে কিনুকা আছে those who are having ailments ধৰা problem আছে who are not well বা cancer diagnosed হৈছে কাবাৰ এনেকুৱা থাকে না like I get to know that okay today I'm not well মানে I have to go undergo therapy and some things. You preserve your egg after like 5 years or down the line jeta tuma ga bhal hobo that time you can take it around. Is it cost effective? Yeah definitely like practice hoy ne amar hoy definitely hoy sub centers are hoy tateo hoy na কৰি আছে মানুহে এটা কৰি আছে people do not speak about it মানে মানুহে ভাবে যে বা নতুনকে জানিবলৈ লৈছে actually তাকে মানে I really wanted to break this thing যে IVF আৰু oocyte freezing to মানুহে ভাবে যে কিয় problem আছে কাৰণে হে কৰিছে নহয় because I'm saving the time. I'm saving the time. I'm buying myself a quality life. ঠিক আছে there are patients আমার যা problem আছে conceive কৰি পলে হিহঁতৰ এটো বেলেগ কথা বাৰু but then it's a very smart move আৰু যদি opportunity আছে আমি কিয় ইউজ নকৰো why not মই এতিয়া এটা বহুত distinctive question সুধিম মানে এটো মানে বহুত শুনিছো মোৰ ফ্ৰেন্ডস ইনফ্যাক্ট মইও প্ৰ্যাকটিস কৰিছো মানে মানুহ কয় during an intercourse after intercourse and the women needs to put her legs up so that the sperm do not come out. How far it is true? See, that is something again we have a lot of patients he pele kobo je mane after sex what happened so bulai gol so no the conceive no hua boli bhabe it's not like that. The sperm has got swim up capacity. Sperm to that jot vagina deposit hoy tapra hi swim up mane haturi pele uporle jaboge sperm to jaboy and it's deposited in millions tarpra bhal sperm kita uthi pele jaboy tumi bhorikhon uthai pele that's an exercise. If you want to do you can do it. I feel like in the movies you're being a star and doing it but then no that's not you did not worry about putting your legs up in the air no. Aru eta kotha the size matter, size of the penis.
Size of the penis does not matter when you want to conceive. But for pleasure, definitely. You all have to tell me that, if that matters or not. Sex during pregnancy, kiman safe hoy? Sex during pregnancy is safe. Okay. Now, so that's again to be addressed. Sex during the initial part of pregnancy, jitia mane just bruntu thitapi loise aru just pregnant hoisa, hekini homot it's fragile. It's a delicate structure. So ami ko je till 6 weeks to 8 weeks hekini homot abstain korile hol ar tapsot it's safe. Tapsot it's completely safe till you deliver. It's safe. Acha. You are comfortable. It's safe. After delivery tar pisot kiman dinolor gap thakibo lagib? Henuka kuno kotha nai It's like how your pain threshold is. If you have delivered normally, then you're having a cut downstairs. Then hetu heal wala alaman rukhila that time aru dhora delivery hua pasor ek mah man kisumana bleeding hoi thake. So hikini homoy dhora hikini because particular time period nothing hygiene, yeah, that's what. And blood bleeding hoi thaka homot blood is in mane it's a culture for mane infection, no hikini homot infection rate to bahi jay. So hikini homoy abstain kori thale for the hygiene purpose and infection purpose, definitely. Yeah, protection protection no protection is again not to get pregnant, right? So after bleeding just after delivery ako to pregnancy wa kiman chances thake? Bahut chances thake. Kom chances thake after delivery. Pregnancy wa chances kom thake because your hormones are at the peak. You are breastfeeding that time. Breastfeeding period to ako tomar natural contraception or nisna kaam kore. Hey kane periods na hoy na manuhe koy bila eta bacha ho jaw pisot bile the fertility rate goes up. True, very true, because everything has been regenerized again. Mane ako notun ke develop ho arambho hoy na, blood flow is at the peak, ovaries are at the peak. Kwa huniso aru ma hote koy aru je eta bhalke thakibi aru eta bacha jonmo hoa ha ekini amar contraception use koriba aru eta hoi jabo pare definitely. No, I'm talking about that immediately after delivery bleeding khwa ekini amar to nohoy ketio eba periods to arambho hoa pasat ya fertile after delivery কিছুমান মাইকী মানুহৰ তো আপোনাৰ 2 বছৰলৈকেও periods না because they are breastfeeding হ'ব পাৰে we have so many cases like that. Birth control pill kiman safe hoy? They are safe nowadays. They are all 4th generation pills. agor bur alaman harsh asile ba composition was such gastritis besi hoisile, weight gain hoisile, water retention besi hoy, but nowadays they are very safe. So IPL ban korise. IPL has got its own side effects. Aru ki hoy ate over the counter bikri hoy. So like people go without a prescription to the pharmacy, tablet kini loy. Yote gom na pai je kikhini omot khabo lage, ketia ovulation hoise hitu na jane. So definitely it's a good thing that it's banned over the counter. Because it's safe to have. Depending upon but there are some people who pops it mane prottek haptahote khabo. It's not safe like that. So with a doctor's prescription, after checking properly, you can have it. কিছুমান এনেকুৱা মহিলা আছে বহুত বাৰ ট্ৰাই কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে কনসিভ নকৰে, তেওঁলোকক আপুনি কি সাজেষ্ট কৰিব? ইভালুয়েশন ডক্টৰ এটা আহক, কথাখিনি পাতক। কেতিয়াবা কি হয় সিহঁতে ভালকে নাজানে যে সিহঁতৰ ওভুলেশন কেতিয়া হৈছে। কিছুমান এনেকুৱাও থাকে যোনে সেক্স কেনেকে কৰি আছে সেইখিনিও গম মানে the actual thing when the ejaculation occurs সেইখিনিও ভালকে গম নাপায়। People are ignorant, they are just doing it. Then whether ovulation টাইমত কৰিছা নে নাই, মানে you have to know your fertility window. হেখিনি ভালকে open fertility window to ovulation হে তোমাৰ সবৰে বেলেগ থাকে you have to calculate your menstrual cycle. তুমি এবাৰ ধৰা আমি sonography কৰি চালে আমি exactly গম পাম গুটেখিনি 30 days cycle example 30 days cycle ত see there are changes in the body. সবে এটা ফিল কৰে নকৰে মই নাজানো, but then there are changes in the body which you feel. Discharge চলম বেছিকে হ'ব, you might have pelvic pain, কিছুমানে ovulation সময়ত pain এটা feel হয়, urge to বেছিকে আহে, and then the window is 30 days cycle তুমি 10 আকৌ divide কৰা, হে মাজৰ 10 days to তোমাৰ fertility window বুলি কয়। vaginal discharge kuntu mane which is normal and abnormal. Abnormal. See, minimal vaginal discharge juntu dhora translucent color, that is considered very normal. That is from the cervix that you're having sex to bhalke hobo kane, it's like a lubricant you can say. Aru during the mid cycle hua to, that is very normal. Fine. Jodi tar pasotu hoi thake dhora white hoi ase, doi nisna goi ase, curdy white, foul smelling, smell ase, panty dhora brown stain porise, yellow stain porise, those are infectious. After sex, if you're having more vaginal discharge, you're having itching. Both patients complain kore itching hoi ase after sex, or the discharge is causing itching.
তেতিয়া definitely you have to see a doctor তেতিয়া cervical cancer কথা cervical cancer, see, there are HPV infection hoy, multiple partners hoy. Nowadays, the multiple partners basically hoy, so that might be a reason. Infection rates are high. Then again, because of the lifestyle again, hygiene, low socioeconomic status, because you do not know hygiene maintain no hoy. So vaccines are there for it, and screening is very important. So yate iman mandatory নহয় মানুহবোৰে মানে এটা আমি প্যাপস্মিয়াৰ এটা ক'বলৈ কিমানে প্যাপস্মিয়াৰ কৰাই but then বাহিৰত it's compulsory মানে এটা মানে when you are sexually active from a college kid or nowadays even school I would say, so when you are sexually active, so you're supposed to have a pap smear regularly, every yearly 2 yearly you are supposed to do a pap smear sabor karone the cervix to thike ase na nai mukhon thike ase na ta kiba infection ase na nai, and then vaccine to jodi ase so why not take it. যেনেকুৱা মিথ আছে যে পেপ স্মিয়াৰ কৰিলেহে মানে কিবা বেমাৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে তুমি ডক্টৰ তাতে কিয় আহিছা তোমাৰ প্ৰবলেম পাই আছা কাৰণে আহিছা হয় নহয় তেতিয়া আমি অলৰেডি তুমি প্ৰবলেম খুচৰিলে বলে বেছি মানে নোহোৱা বেমাৰ ইট ইজ আ ভেৰি ব্ৰাছ লাইক থিং তেতিয়াহ'লে এনেকৈ চেক্স কৰিলেও হ'ব because you are introducing something, no, using a condom will also cause, no, it's just a small brush like thing. Pap smear koile detect hoy ar manu ki mane pap smear kore question ama hospital te etia mane voluntarily pap smear kora manu kunu nahe je moi eta checkup or karone ahiso I have enuka kunu patient nai jun ahise je I have come for a voluntary checkup just to see je sob thike ase na nai kunu nahe problem por pisothe ahe tumi problem pai asa tuma discharge hoy ase while having sex tuma pain hoy ase tar bleeding hoise after sex iti hai tumi ahisa so definitely tate kiba to ulaboi titia pap smear to korilo tar pisote definitely ulabo kiba eta it's not that pap smear no never ultrasound korile kaba cancer hoy ninki no hoy na titia hole it's just screening process we are supposed to do it regularly ahiba tumalok sure Surrogacy কথা কি ক'ব মানে surrogacy কি হয় in comparison to IVF surrogacy কেনেকুৱা হয় Okay, surrogacy is something where to me belegor jorai to dhar loisa tomar bacha to peda koribo karne janmo dibo karne so the thing is tomar dhara kya problem eta ase if somebody is having a problem enuka patient thake jar dhara ovaries ase kintu uterus to nai Mullerian agenesis buli kom enuka thake anomalies ba dhara kabar jorai to kiba infection or karne ba kiba trauma karne dhara mane bacha lobo para capacity nai khemata nai but kiba condition ase june mane heart disease কিবা এটা আছে বা she has some chronic problem জনে বাচ্চাটো ক্যাৰি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হেনুকা মাইকি মানুহ এগৰাকী বেলেগৰ মানে হেজৰায়টো ধাৰ ল'ব পাৰে that is on rent surrogacy is you are renting somebody else's womb to deliver your baby এনেকে গম নাপায় ন কোন কাৰ হেৰি লয়স মানে সিক্ৰেট থাকে নেকি no তুমি surrogate গম পাবা গম পাই তোমাৰ লগতে থাকিব মানে Itiato surrogacy rules are very strict because of so much of commercial surrogacy going around. Now the board is very strict. So the surrogate has to be somebody known to you. Mane tumar mane financial benefit karone kono surrogacy koribo noare. The rules are there. Aru you have to mane be proven. There's a board certified. Je mane board certify koribo laibo je tumar choir ke problem ase. Ta pisot tumi kapak loisa. Taso tate gute court process mane there's a law pura. She has to sign that mane yeah I am ready to give my womb for 9 months no ma thakibo kyo gom napabo definitely আৰু এটা কথা এপিডুৰালৰ কথা আজিকালি মানে নৰ্মাল ডেলিভাৰী টু এপিডুৰাল diu ami diu no so bote diye ajikali so what happens normal delivery ki hoy active stage of labor jeti ekdom baby to push out kori bile ulabo hoy active stage of labor himan kini pain to komabo karone definitely epidural anesthesia dia hoy bahut help kore pain to kome bahut kome mane by 50% komi ahe himan so delivery pain is like immense pain but then 50% to jodi komi ahe mak joni kiman eta mane that relief for that time is big deal same process or jeneke die same process spinal jeneke c section die same process and needles were very thin eku digdari na hoy aram se dunia ke deliver koribo pare aru but initial pain ki thakibo tumi bhalke normal labor set hua loi that initial part
ইনিশিয়েল পাৰ্টটো থাকে থাকিব। তাৰপিছত যেতিয়া তুমি এক্টিভ লেবাৰ ষ্টেজ মানে এক্টিভ লেবাৰ যেতিয়া 3-4 চেণ্টিমিটাৰ ডাইলেটেড হৈ যায় তাৰপিছত উই গিভ এপিডিউৰেল চ' দেট সেইখিনিত অলপমান এটলিষ্ট মানে ৰিলিফ এটা পাওক আৰু কঁকালৰ বিষ হয় যে হয় বুলি কৈছে এনাস্থেচিয়া লোৱাৰ কাৰণে কঁকাল মানে আফটাৰ ডেলিভাৰী কঁকালৰ বিষ হয় বুলি কয় সেইটো কিমান দূৰ সঁচা that's completely false তুমি সুধিবাচোন নৰ্মেল ডেলিভাৰী মানুহৰ কঁকালৰ বিষ নহয় নেকি হয় এতিয়া যদি আমি কৈ ইমান কঁকালৰ বিষ নাই চি সেকশন কৰা মানুহৰ হ'বই স্পাইনেল নিডলটো তুমি বিশ্বাস কৰা ইটছ এ ভেৰি থিন নিডল মানে এটা চুলি পাছ হ'ব পৰাকৈ সেনেকুৱা ইটছ এ ভেৰি থিন নিডল নিজে তোমালোকে লৈছা গম পাইছা ইটছ নট লাইক দেট চ' হোৱাট হেপেন্স ইজ চ' সেইটোত একো নহয় আৰু এনেস্থেচিয়া পিপল আৰ চ' স্কিল্ড মানে কেনেকৈ নিডলডাল যায় কেতিয়াবা ধৰা তোমাৰ প্ৰব্লেম আছে স্পাইনত বা ফেট বেছি আছে বা স্পাইনৰ পজিশ্যন প্ৰব্লেম দিওঁতে দিগদাৰী হ'ব পাৰে বাট দেন ফাৰ্ষ্টবাৰ 3বাৰ দিছিল that time তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেগনেঞ্চিত কিমানখিনি আমি ডিল কৰিছোঁ ইউ ৰিমেম্বাৰ উইথ অল এলিভেটেড এনজাইমছ এণ্ড এভৰিথিং পুৰা কেতিয়াবা সেইটো পজিশ্যন নাযায় বাট দেন কঁকালৰ বিষ ইজ নট ফৰ দ্য স্পাইনেল এনেস্থেচিয়া ইটছ ৱাই বিকজ চি to accommodate আমাৰ স্পাইনডাল কাৰ্ভ হয় ইটছ এ কাৰ্ভ ষ্ট্ৰাকচাৰ ফাইন বেবি 2 kg এটা বেবি উইথ দ্য প্লেচেণ্টা উইথ দ্য ফ্লুইড গোটেইখিনি পেটৰ ভিতৰত একমডেট কৰিবৰ কাৰণে স্পাইনডাল চিধা হৈ যায় ফাইন দ্য বডি ইজ ফ্লেক্সিবল ন দ্য স্পাইন বিকাম ষ্ট্ৰেইট ফাইন ওৱান্স ইউ ডেলিভাৰ দ্য স্পাইন ট্ৰাইজ টু কাম বেক টু দ্য নৰ্মেল পজিশ্যন সেইখিনি সময়ত ইফ ইয়ৰ মাছলছ আৰ নট ষ্ট্ৰং সেইকাৰণে মই যে কওঁ যে ৱৰ্কআউট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ অফ দিজ থিংছ ইফ ইয়ৰ বেক ইজ বহুত হেল্প কৰিছে মই বেক পেইন চি চ' that you're strengthening your back muscle, it will support your spine, it will come back to the normal position, your backache is gone. It's gone. Our calcium supplementation proper after delivery, you're working out or not, that all matters. এগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট লেডি কি সাপ্লিমেন্টস আটাইতকৈ মানে দৰকাৰী The normal basic যিখিনি আমাৰ হেৰিত লাগে ইনিশিয়েল পাৰ্টত ফলিক এচিড দিয়ে তাৰপিছত তোমাৰ আইৰণ থাকে কেলছিয়াম থাকে DHA থাকে এণ্ড হেল্ডি ফুড মানে গুড এমাউণ্ট অফ ফুড এণ্ড প্ৰটিন আমাৰ মানুহবোৰে প্ৰটিন বহুত কম খায় চ' from 5th month of pregnancy we have to take high source of protein egg white is the best source of protein but then যদি ভাল নাপায় ধৰা বেলেগ fish chicken মানে whatever you can take or lean protein আমাৰ মানুহবিলাকে কয় প্ৰেগনেন্সি টাইমত যি মন যায় তাকে খাব লাগে মানে পিছত নহলে বাচ্চাটো লুভিয়া হয় কিবা কিবি কয় no these are all false আচ্ছা তুমি বাহিৰত চাবাচোন মানে when we go for in US and Europe and all they are so thin and fit during pregnancy throughout pregnancy মোৰ friends who বাহিৰত যোন আছে they have been doing weight training they are running marathons during pregnancy আমি বুঢ়ে বহি যাওঁ আমি এটা চিৰি দিওঁতো মানে ধৰা ভাবি পেলে ভয় কিবা হ'বই নেকি মানুহবোৰে ভাবে ভয়ত একদম পুৰা এনেকে খোজ নাকাঢ়িবা বাহিৰত নোলাবা these are all মানে false and it is high time we should break it now আমাৰ মানে I have seen our doctors মানে ডেলিভাৰী আগদিনাখনলৈ হস্পিটেলৰ কাম কৰিয়ে আছে আগদিনাখনলৈ কাম কৰিছে ধুনীয়াকৈ মাই ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড অল ডেলিভাৰী আগদিনাখনলৈ কাম কৰিছে দে অল আ গাইনেক ধৰা আগদিনাখনলৈ সিহঁতে চিজাৰিন কৰিছে বা ডেলিভাৰী কৰিছে চাৰ্জাৰী কৰিছে নেক্সট দিনাখন নিজে যাই পেলাই ডেলিভাৰ কৰিছে আৰু কামো জইন কৰিছে সোনকালে মাকজনী যিমান এক্টিভ হয় বেবিটো সিমানে এক্সাক্টলি মানে মাকজনী যিমান ষ্ট্ৰেছড হয় মই নিজে কেতিয়া প্ৰেগনেন্সিত মই নিজে গম পাইছা ন কিমান ষ্ট্ৰেছড কিমান এংজাইটি মোৰ বেবিটোৰে কিবা CMP কাউজ মিল্ক প্ৰটিন এলাৰ্জি মই নিজে গম পাইছা বেয়া লাগে যে মই নিজে কিমান ষ্ট্ৰেছ ল'লা ফাৰ্ষ্ট বেবিটো মই মানে হেপি আৰু হেপি গো লাকি এক্সাইটেড মই সব মানে এনজয় কৰিছিলো সো হি ওয়াজ অলসো ভেৰি মানে good ভালকে ওলাই গ'ল stress is a major factor I would say মানে we need people to counsel যে মানে হেৰি you should be stress free you should be active মানে বহি পেলে নাথাকে কিছুমানেতো চিধা শুইয়ে থাকে এনেকুৱা বহুত পেচেণ্ট আছে যোনে মানে শুইয়ে থাকে কিবা হৈ যাওঁ মানে আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হা বহুত টাইম পিছত প্ৰেগনেণ্ট হৈছে বা মানে দ্য লাভ ফৰ দ্য বেবি বাট নহয় ইটছ নট ইউ হেভ টু লাভ ইউৰ চেল্ফ অলছ' ন তেতিয়া ৱেন ইউ আৰ হেল্ডি দ্য বেবি ইজ হেল্ডি দেট থিং মানে আছে ন ফ্যামিলি মেম্বাৰছে বহুত গালি পাৰে বহুত ডেফিনেটলি হা এটা মোৰ সিস্টাৰ ইন ল জনী তাই গোটে ঘূৰি ফুৰিছে মোৰ লগত ফ্যামিলি মানুহ কৈ ফুৰিছে ইমান ঘূৰিছে বাট তাই পাৰিছে তোমাৰ নিজে গম পাবা তোমাৰ বডি কিমান দিছে বডিটোৱে এলাউ কৰিছে হা শি ইজ কমফৰ্টেবল তুমি নিজে গম পাবা যে মই কিমান শি ইজ কমফৰ্টেবল let her do it কোনো প্ৰবলেম পোৱা নাই এনেকুৱা